Okay, so we have already created the domains, right? So see, go to CD. So where we have created our WebLogic server home directory, right? Go to middleware. So here you need to go to user projects and then domains, right? So here we have two domains. Let's start Karthik domain. Okay, go to bin. So this is domain home directory and Karthik domain. We need to control that domain in Karthik domain. Okay, so here you can able to find start.sh, stop.sh like that. Okay, so in the last class we have seen about boot.properties. If you go step one back, in the domain you can find servers, right? So go to servers. సో మనకి సర్వర్స్ ఇష్యూ కానీ సర్వర్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గో టు డొమైన్ సర్వర్స్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో హియర్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అడ్మిన్ సర్వర్. సో గో టు అడ్మిన్ సర్వర్, సారీ, go to admin server, and then here you can able to find security. So this is what we have created already. In the security we have boot.properties. So if you open this boot.properties, it will be showing in the encrypted format. Okay, so మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా చేసాం, మనం జస్ట్ నార్మల్గా అప్డేట్ చేసాం మనం, రైట్? లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ వచ్చి వెబ్లాజిక్, పాస్వర్డ్ వచ్చి వెబ్లాజిక్ 1 అని చెప్పి అప్డేట్ చేసాం. వెబ్లాజిక్ 1 కదా, విశ్వ 1 2 3 రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ done in the boot.properties. So now you can able to start this by using nohub.sh. Okay, go one step back and then go to bin. Okay, now see pwd. Now I'm in Karthik bin. So here you can able to find start weblogic.sh. So to run the background and then to run in the background and to not to prompt for password, username and password, you need to update that boot.properties file. Okay, so already we have been updated that one, and then now we are starting with the nohub command. Why? Because to run in the background also. So start weblogic.sh space ampersand, press enter. Okay, now if you want to see the nohub output, just give tail minus f space nohub.out. So look at here. Now the server is going to be starting up. So now the server is starting, and then it will change to running mode. Okay, it will change to running mode. Now the server got in the running mode. Hello, hello. ఏమి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తా. ఏమి తీసుకొని వస్తాలే. ఈ రోజు నుంచినే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈరోజు ఊరికే ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నాను, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బాను చెప్పినాడు, మళ్ళా నాకు ఏ విషయం చెప్పలేదు, అందుకని నేను మర్చిపోయినా. వాడి నెంబర్ లేదు నా దగ్గర. చెప్పు, రమ్మని చెప్పు, రేపటి నుంచి 12:30కి అడుగు. సీరియస్గా అడిగితే కదా నువ్వు. స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, సారీ గైస్. ఇది రికార్డింగ్ లోంచి మీరు తొలగించండి. రైట్. So we have started our WebLogic server. Now you need to go into the server console. Okay, right, now go to applications, then click on Firefox. So let it be taking some time. Let's try here. Actually మనకి Chrome లో కూడా రావాలి, దానికి కొన్ని సెట్టింగ్స్ మార్చాలా. నేను మారుస్తాను, మార్చిన తర్వాత ట్రై చేస్తా. 192.168. something is IP address. IP address here. This is 130. Okay. HTTP. Right. 7001/console.
మనం యాక్చువల్గా లైనక్స్లోనే కాదు విండోస్లో కూడా మనం వెబ్లాజిక్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, విండోస్లో కూడా చేయొచ్చు అనమాట. కానీ రియల్ టైంలో ఏమంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద లైనక్స్ ఓన్లీ. దట్స్ వై మనం లైనక్స్లోనే చూస్తాం అన్నీ కూడా. ఓకేనా, రైట్. సో బట్ లైనక్స్ మన విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలా డెడ్ ఈజీ అనమాట. మొత్తం గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అది మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం కొంచెం కూడా లేదు. ఓకే, రైట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్, no problem. Let me open in here only. Just http folder control v and colon 700 1/console. So login, I have saved the password also. Okay, సో మనం ఇప్పుడు దీనిపైన వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మొత్తం. ఓకేనా, సో total we need to work out on this WebLogic server console. Okay, so let us see all the options and then what are all the options that are available here, and then what we need to do, what are all the resources and services that we are going to configure and then we are going to use. Okay, so this is a home tab. Okay, and this is logout and this is preferences. Preferences is nothing but if you click on preferences, it will do something like start shared preferences or extensions, or else like script WLST script recording. And this WLST script recording is nothing but if you do anything task like that, it's going to be a record as a WLST WebLogic scripting tool. WLST is nothing but WebLogic scripting tool, and the script is in the form of .py extension. Py is nothing but Python. Why? Because this WLST script is in the form of Python and Java. That's why the language which we are using to develop the WLST script is Jython, and the extension of that file is .py Python. But the script is using Jython. Why? Because the syntax which we are using to develop the WLST script is Java and Python. Okay, but anyways, as of now, ignore this WLST. What is WLST and everything? Later we will see that WLST scripting and everything. Okay, but nowadays no one is using this WLST script and everything. But in the interview, just for the sake of purpose or sake of they will ask, do you know about WLST? Okay, right. So let's go to home now again, and then this is record option. So record in the sense is if you do anything, if you want to do anything, means you need to do lock and edit here. Lock and edit in the sense is nothing but you will lock this console and then you are going to do something with this console. సో ఎలాంటి టైంలో మనం లాక్ అండ్ ఎడిట్ చేస్తాము అనేది మీకు ఇన్ ద టైమ్ బీయింగ్ యూ కెన్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, విల్ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ in which type of scenarios or in which type of situations we can edit, we can enable this lock and edit. Okay, so if you do this, simply do release configuration, and then if you want to lock and edit, look at here record. This record is now in the disabled mode, right? So if you want to enable that record mode, so you need to do take lock and edit, take lock and edit. Okay, so take lock and edit, and then if you do record here, and then if you do record something, whatever it may be, you are doing something task that is going to be stored in the format of a WLST script. Okay, right, we'll see later this one, not now. Okay, and then this is help command. So if you want to take help, you can click on help, and then here it will show everything regarding the services and consoles, these details. Okay, and then here welcome WebLogic, this is nothing but username. Okay, if here if any other username is, it will shows the welcome WebLogic something. Okay, and then connected to Karthik, this Karthik is nothing but that is domain name, Karthik domain name. And then here in the left side, you can able to see change center. Change center is very important here. If you do like modify, add or delete items in this domain, particularly in this domain, you need to take this lock and edit. Okay, okay. And then this is Karthik domain related resources and services. మనకు సంబంధించిన రిసోర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఈ డొమైన్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో యూజువల్గా మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఒక అప్లికేషన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వి నీడ్. మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వి నీడ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ వి రిక్వైర్ ఈస్ server. Okay, server in the sense is that maybe a managed server or
admin server, but always that should be a managed only. Why? Because admin server cannot admin server, we cannot use admin server to deploy the applications or to distribute the applications. Always you used to take managed servers only. Okay. After that, we need to configure JDBC thing. That is nothing but Java database connectivity. Okay, Java database connectivity. Why? Because to connect to the database, we require JDBC configuration. JDBC service అంటారు. ఇక్కడ JDBC అనేది ఒక సర్వీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో JDBC అనేది ఒక సర్వీస్. దీంట్లో మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అది మనం చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఏమైంది అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఆఫ్టర్ దిస్ JMS also. JMS is also a one type of service. Okay. Okay. And here is nothing but Java messaging service. Okay. Right. And then fourth one is we need missions to configure node managers. Okay, node managers. Node manager ante emi anedi meeku clear ga explain chestanu nenu malli. Okay na? Right. Next missions, servers, JDBC, JMS missions on the clusters. Clusters endukante to achieve failover support. Okay, failover support and high availability. Right. And then sixth one is roles. Roles in the sense is security reasons. Okay, security reasons in the sense is JAWS. It will comes as a JAWS, nothing but Java authentication and authorization. Okay, that means how can we create the users and then assign them to log into everything like that. Okay. And then seventh one is we need to, these are all the services. And next we have resources. Okay, resources in the sense is we need to configure some settings inside the servers. And then startup properties like that. Like that, we have so many resources and services inside the WebLogic console. Okay, right, services and resources. So let us see what are all the services and what are all the resources are there in WebLogic console and what we need to take care of at each and every step. Okay, let's get into the things. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడే చూపిస్తుంది అనమాట కొన్ని సర్వీసెస్. ఇక్కడ చూడండి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మెసేజింగ్, డేటా సోర్సెస్, పర్సిస్టెంట్ స్టోర్స్, XML రిజిస్ట్రీ, వర్క్ కంటెక్స్ట్, JCOM, మెయిల్ సెషన్స్, ఫైల్ T3, JTA, ఇవన్నీ కూడా మనకి సర్వీసెస్ అనమాట. ఓకేనా? ఈ డేటా సోర్స్ అంటే JDBC, మెసేజింగ్ అంటే JMS. ఈ రెండు మనకి సరిపోతుంది. పర్సిస్టెంట్ స్టోర్ కూడా చూస్తాం మనం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ like these are all the environment things. Okay, ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ అంటాం మనం. ఇవన్నీ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ అంటాం. లైక్ సర్వర్స్, క్లస్టర్స్, వర్చువల్ హోస్ట్, మైగ్రేటబుల్ టార్గెట్స్, కోహరెన్స్ సర్వర్స్, కోహరెన్స్ క్లస్టర్స్, మిషన్స్, వర్క్ మేనేజర్, స్టార్ట్అప్ అండ్ షట్ డౌన్ క్లాసెస్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించేటివన్నీ కూడా మనం ఈ పక్క కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూడండి మనకి సర్వర్స్ అని చూపిస్తుంది. సర్వర్స్ ఎక్కడ చూడాలంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చి ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఓకేనా? లైక్ దట్. అండ్ దెన్ క్లస్టర్స్ కావాలంటే క్లస్టర్స్, వర్చువల్ హోస్ట్, మైగ్రేటబుల్ టార్గెట్స్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ సీ ద servers related things. Okay, so here you can able to see the admin server. Okay, మనం ఫస్ట్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇట్లా బై డిఫాల్ట్ మనకు కావాల్సింది అడ్మిన్ సర్వర్ అనమాట. వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద అడ్మిన్ సర్వర్ we cannot able to create the domain. Okay, so admin server should be there to create the admin server. Okay, right. So after this
what we need, we require managed servers to deploy the application or to distribute the application, whatever it may be. So for that, you need to create the managed servers like that. Okay. If you click on admin server, here you can able to find the settings. See here, settings for admin server. Okay, settings for admin server. Remember this thing, settings for admin server. ఇది మీకు ఈజీ కన్సోల్లో మీరు ఒక్కొక్కటే చూసుకుంటా వెళ్తాంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం విజువల్గా కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఈ విజువల్గా ఏమైతే చూస్తూ ఉంటామో అవి మనకి కమాండ్ మోడ్లో కూడా చూడాల్సి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్లో మెయిన్ జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏమి మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది సర్వర్, మిషన్ మేము ఇంకా అసైన్ చేసిన లేదు, అండ్ దెన్ లిజన్ అడ్రస్, దెన్ లిజన్ పోర్ట్ ఎనేబుల్డ్, ఎస్ఎస్ఎల్ లిజన్ పోర్ట్ ఎనేబుల్డ్, like that. We have some advanced configuration also like these things. So advanced అంటే ఏముండవు, అడ్వాన్స్డ్ అంటే సింపుల్ మనకి ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ కార్తిక్_admin server. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రియల్ టైంలో కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో డోంట్ టేక్ సీరియస్. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ క్లస్టర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లస్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. మనం ఏదైనా ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద క్లస్టర్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద సర్వీసెస్ అండర్ దిస్ అడ్మిన్ సర్వర్, అడ్మిన్ సర్వర్లో సర్వీసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లైక్ దట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం చెక్ చేస్తాం ఇట్లా, బట్ ఒక్కదానికి మనం సెట్ చేసుకుంటే చాలు, అన్ని సర్వర్స్కి సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో యూ నీడ్ నాట్ టు లర్న్ ది సెట్టింగ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మేనేజ్ సర్వర్, యూ నీడ్ టు లర్న్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ సర్వర్, దెన్ యూ కెన్ వాట్స్ దట్, యూ కెన్ assume the or you can compare with the other servers also. Okay, come back to admin server. So ikkada summary of servers అని ఉంది కదా, ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో if I am click here summary of servers, so it will show directly to the servers. Okay, right. Now let us see how to create the managed servers. That is very important now. Okay, see now, new, clone, delete, these three things are in disabled mode. Okay, now if you want to enable these things, what you need to do now, take lock and edit. Okay, so simply click on lock and edit. Okay, see now, look at here, the new got enabled. Now if you want to enable this clone and delete, what you need to do? Any guessing? Release configuration, If you want to no, if you want to enable this clone and delete, what you need to do now? We need to create, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే మనం క్లోజ్ గా డిలీట్ గా చేయగలమన్నా. రైట్. నో, ఓకే, అక్కడ సైడ్ చెక్ మార్క్ ఉంది కదన్నా, దాన్ని ఏది చెప్పు. ఇక్కడ అడ్మిన్ సర్వర్ పక్కన చెక్ ఇదా? మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదా? క్రియేట్ చేసిన దాని మీద చెక్ మార్క్ పెడితే ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోన్ ఆర్ డిలీట్ సంథింగ్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్. ఓకే, ఓకే, ఎనీవేస్ ఇది సింపుల్ సిల్లీ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది యాక్చువల్గా, కానీ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉందని జస్ట్ చెక్ చేద్దామని అడిగినాను అంతే. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ మేనేజ్ సర్వర్, యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ టేక్ లాక్ అండ్ ఎడిట్. ఓకే, దెన్ యూ నీడ్ టు click on new. Okay, so if you want to create now, just click on new and then you need to give the name of that managed server. So you can give any name like managed server 1, or else you can give simply what is that, ms1, like that. Ms in the sense is managed server 1. Okay, then server listen address. So the listen address is same IP address only, 192.168.154.130. Okay, 192.168.154.130. Okay, then listen port, this is very important. So already the 7001 is there, and then 7002 already for admin server. So 7001 అంటే admin server కి already allocate చేసాం, 7002 అనేది ఆల్రెడీ SSL కి అసైన్ చేసాము, 7003 7004 కూడా ఆల్రెడీ ఇంకో డొమైన్ కి అసైన్ చేసాం. సో నౌ we need to give here 7005. Okay, and if you want to enable the SSL one, okay, simply just click on next, and then here simply click on finish. Now if you want to enable the SSL mode for this MS1, just go inside the MS1. Okay, and then here configuration general settings, you can able to see here 7002 by default for SSL. Now if you select here, you can enable to able to delete this one, I mean edit 7006, and then simply click on save. Okay, so after this settings updated successfully, మనం క్రియేట్ చేసాము అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఓకే నౌ యూ నీడ్ టు యాక్టివేట్ చేంజెస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ హియర్. మనం కానీ ఇక్కడ అండో ఆల్ చేంజెస్ అన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న MS1 అనేది క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాక్టివేట్ చేంజెస్. ఓకే, సో యాక్టివేట్ చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, లేదంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆల్ చేంజెస్ హావ్ బీన్ యాక్టివేటెడ్, అన్ని చేంజెస్ యాక్టివేట్ అయినాయి, నో రీస్టార్ట్స్ ఆర్ నెసెసరీ, అంటే రీస్టార్ట్స్ ఏం అవసరం లేదు అని. ఓకేనా? నౌ ఐ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ మేనేజ్ సర్వర్స్ లైక్ దిస్. ఒక్కసారి లాక్ అండ్ ఎడిట్ తీసుకుంటే చాలు, ప్రతిసారి మనం లాక్ అండ్ ఎడిట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మోర్ MS1s లైక్ దట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. సో నౌ క్రియేట్ MS2. okay, MS2. okay, and then here server listen address is 192.168.154.130. okay, and then this listen port is now 7007, right? 1 2 3 4 5 6 7, right? Click on next and then click on finish. And then server created successfully. Now go inside to the MS2 and then you need to enable the SSL listen port. So here simply give 7008. okay, now click on save. And if you want to create one more MS manage server, just you can click another one. Okay, now I don't want to create new one, just I want to clone it. So I will select MS2 and then I will select clone now. okay, సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ హియర్ MS3. ఓకే, అంటే నేను మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నాకు రిస్క్ కాబట్టి నేను MS3 తీసుకుంటా. ఇక్కడ మాత్రం నేను సింపుల్గా చేంజ్ చేసుకుంటా పోర్ట్ నెంబర్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ సర్వర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ and then go inside to the MS3 and then just change the SSL port. Why? Because we need to change, right? Clone తీసుకున్నాం కాబట్టి సేమ్ అదే వచ్చేస్తుంది, బట్ యూ నీడ్ టు ఎడిట్ సమ్ చేంజెస్. ఓకే, జస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ని మనం కాపీ చేసుకొని ఇంకో చోట సేమ్ ఫోల్డరే కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం, అంటే సేమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుంటాం కదా, కానీ దాన్ని రీనేమ్ చేసుకుంటాం అవసరమైనట్టు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్ సర్వర్, జస్ట్ క్లోన్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్. ఓకే, look at here, state unknown state undanamata ikkada, but it needs to come to shutdown state. For that you need to click on activate changes. Okay, now activate changes, right? Now MS1 MS2 MS3 got in the shutdown mode. Now if you want to control it, any doubts? Yeah bro, cheppu Rafi. బ్రో అసలు నార్మల్గా మనము ఉన్న సర్వర్స్ ని నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, మీరు చెప్పారు కదా మనం జస్ట్ లైక్ మెకానిక్స్ అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సర్వర్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, యాక్చువల్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నా మనకి అవసరం లేదు కదా, ఎందుకు క్రియేట్ చేయడం ఇప్పుడు? అరే యువర్ డౌట్ ఈస్ వెరీ నైస్. అంటే మనకు అవసరం లేదు కదా, అంటే రియల్ టైంలో నీకు ఇలాంటి టాస్క్ వస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు? క్రియేట్ చేయమని అవసరం వచ్చింది ఖచ్చితంగా, అంటే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ద ప్రాజెక్ట్ సార్, మీకు ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అప్పుడు నీకు ఒక మేనేజ్ సర్వర్ కొత్తది తీసుకొని దాంట్లో అప్లికేషన్ న్యూగా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఓకే, అది ఓకే. నార్మల్ గా నేను నార్మల్ గా అడుగుతున్నా, నార్మల్ గా అయితే మనం చెయ్యం కదా. ఓ, నువ్వు మామూలుగా రియల్ టైంలో చేయము కదా, ఆ డౌట్ అడుగు, పర్లేదు. రియల్ టైంలో మనకి కంపల్సరీ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళు మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఒకే మేనేజ్ సర్వర్లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ MS1లో మనకి ఒక 10 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా? వాటిని డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఈ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తాయి అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఒక 10 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. 10 అప్లికేషన్స్లో వాళ్ళు 2 అప్లికేషన్స్ వేరే మేనేజ్ సర్వర్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ నుంచి అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి కొత్తగా మనం మేనేజ్ సర్వర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఆ మేనేజ్ సర్వర్స్ లోపలికి వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MS1లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ MS3లోకి వెళ్ళి అనుకుంటాను నేను. సో MS1లో ఉండేవి నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి MS3లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను డిప్లాయ్మెంట్స్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొత్తగా చేసుకుంటా, ఐ మీన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను అనమాట అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే బ్రో, అర్థమైంది కదా? రైట్. యా బ్రో. సో రియల్ టైంలో మనకి ఏమంటే మనకి ఛాన్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. మనకి
మేనేజ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, లేదా వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ని కూడా కాన్ఫిగర్ చేసే ఛాన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ వస్తే ఎలా చేయాలనేదే నేర్చుకోవాలి మొత్తం. ఓకేనా? రైట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ అంతే, మనకు టాస్క్ వస్తే ఏం చేయాలనేదే మీరు చేయాలన్నమాట. Now what I need to do is, see, admin server running mode లో ఉంది, like that ms1 ms2 ms3 shutdown mode లో ఉంది. నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ నేను క్రియేట్ చేశాను అంతే. ఓకేనా? Now if I want to start them, what I need to do is, first you need to go to control. Okay, you have two options under the summary of servers. Those are configuration and control. If you go inside, means that is nothing but configuration. Okay, so inside you can see all the configuration settings. Here also you can go to control. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, మనకి సమ్మరీ ఆఫ్ సర్వర్స్లో మనం డైరెక్ట్గా కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే నువ్వు ఈ ఒక్క MS1లోకి వెళ్ళినాం అనుకోండి, ఈ MS1లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసామంటే దిస్ కంట్రోల్ విల్ బి ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు మేనేజ్ సర్వర్ 1. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ఆల్ మేనేజ్ సర్వర్స్ అట్ ఎ టైమ్, మీన్స్ యూ నీడ్ టు గో టు కంట్రోల్ ట్యాబ్ కంపల్సరీ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దీస్ థింగ్స్ MS1 MS2 MS3 all together at a time, and then you can able to start them. Okay, now I am just selecting and then starting. Look at here, the server MS1 does not have a mission associated with it, so we cannot able to start it. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, we need to create the mission for this. మిషన్ ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు మిషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే నోడ్ మేనేజర్ అనేది దీనికి అసైన్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ మిషన్ నోడ్ మేనేజర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలాంటిదంటే, దాన్ని మీకు ఇప్పుడు నేను పెయింట్లో వేసి చూపిస్తాను. ఓకే, రైట్. మీన్వైల్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ వన్ ఫైల్. ఇది నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చూపిద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయినా, ఇప్పుడు చూపిస్తా. DevOps, so this one, right? Look at here. So observe చేయండి కేర్ఫుల్ గా. ఇది మనకి వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ డొమైన్ అనుకుందాం ఇది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ డొమైన్. ఈ డొమైన్ లో అడ్మిన్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి అడ్మిన్ సర్వర్ లోనే మనకి config.xml ఉంటుంది. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే config.xml లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ config.xml ఎక్కడ ఉంటుందంటే సింపుల్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ PWD చూస్తే కార్తిక్ డొమైన్ లో బిన్ లో ఉన్నాం. సో యూ నీడ్ టు గో వన్ స్టెప్ బ్యాక్. సో యూ నీడ్ టు బి ఇన్ ద డొమైన్. సో కార్తిక్ డొమైన్ లో ఉంటే ఇక్కడ LL అని టైప్ చేయండి. సో హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో CD కాన్ఫిగ్ లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మనకి config.xml ఉంటుంది చూడండి. సో దిస్ config.xml ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ రిలేటెడ్ టు ద డొమైన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ డొమైన్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ config.xml లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ config.xml. అండ్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, సో ఇక్కడ మనం config.xml ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన డొమైన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి చూడండి. డొమైన్ నేమ్, డొమైన్ వర్షన్, అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ కార్తిక్, అండ్ దెన్ అథెంటికేషన్ ఏముంది, ఇక్కడ అథెంటికేషన్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అథెంటికేటెడ్ యూజర్ యాక్టివ్ టైప్ ఓన్లీ ఫర్ కార్తిక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు సమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ లైక్ దట్. అండ్ దెన్ జస్ట్ ప్రెస్ స్పేస్ బార్. ఓకే, now 74% వచ్చింది 50 నుంచి. హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద రియం, మై సెక్యూరిటీ రియం అంటే యూజ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా అది. ఇది తర్వాత నోడ్ మేనేజర్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి ఇదనమాట, నోడ్ మేనేజర్ ABMV0VA7. ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది నోడ్ మేనేజర్, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ నోడ్ మేనేజర్. ఓకే, and then the name of the thing is admin server, and then here admin server enabled to true, and the listening address of the admin server is this one. రియల్ టైం ఏమంటే అడ్మిన్ సర్వర్ ఒక మిషన్ లో ఉంటుంది, మేనేజ్ సర్వర్స్ ఒక IP అడ్రస్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? అది కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. అది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ అనమాట మీకు. ఓకేనా? లెవెల్ 2 వెబ్ లాజిక్ అని. అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి SSL ఎనేబుల్డ్ అంటే ట్రూ. మేనేజ్ సర్వర్ ఉందా అంటే ఆ మేనేజ్ సర్వర్ MS1 ఉంది. ఎనేబుల్డ్ అంటే ట్రూ. వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ అంటే 7006. అంటే ఇక్కడ మీరు డొమైన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటే అడ్మిన్ సర్వరు, మేనేజ్ సర్వరు, ఆ మేనేజ్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏమి, అడ్మిన్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏమి, మేనేజ్ సర్వర్ లిజన్ అడ్రస్ ఏమి, మనకి మేనేజ్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఎక్కడంటే config.xml లో. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా MS1 MS2 MS3 ఆల్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మన config.xml లో ఉన్నాయి. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ XML లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అడ్మిన్ సర్వర్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు config.xml లో మనకి ఏం చూపించింది, మేనేజ్ సర్వర్స్ అన్ని చూపించింది. ఓకేనా? ఇక్కడ వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ 1 అంటే మేనేజ్ సర్వర్ 1 అని అర్థం. ఓకేనా?
వెబ్లాజిక్ సర్వర్ 3 అంటే మేనేజ్ సర్వర్ 3, వెబ్లాజిక్ సర్వర్ 2 అంటే మేనేజ్ సర్వర్ 2, ఇక్కడ వెబ్లాజిక్ సర్వర్ 4 అంటే మేనేజ్ సర్వర్ 4 అనమాట. దీనికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫస్ట్ అడ్మిన్ సర్వర్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మేనేజ్ సర్వర్స్ ఆల్సో హ్యావ్